film natin kasi holiday on Friday, hindi ko may-meet si 201 and 207. So, pag mag-recite ha, huwag mahiya kapag kahit naka-record tayo. So let us define the limits. So for our lesson for the full semester, first one, limits and subtopics, differentiation, and integration. So tatlong major topics, pero under that are some subtopics. So what is limit? So let f be a function. In our Gen Math, what is a function? May function daw tayo. Let f be a function. Ano natatandaan ninyo? Masasabi nating function, yung isa kapag one variable is only repeated once. Is it for the abscissa or ordinate? Abscissa, no? Sabi natin, dapat sa x-coordinate natin ay walang mauulit na element or variable. Bawal siyang ulitin. Then, there are types of function. We have the one-to-one and many-to-one. Si one-to-many ay not a function kasi mauulit na eh. Ibig sabihin ng one-to-many, for example, 2. Madami siyang kapartner. Let's say partner ni 2 si 3, si 4, si 5. So hindi na to function. Okay. Defined on some open intervals. Ano naman itong open intervals? Open interval. Naalala niyo open interval? Grade 9 lesson natin. Or rational function. For example, susulat tayo. Or kaya linear function. Example, we have here a number line. Let's say this is A and point B. And open interval, ibig sabihin, open tayo doon sa one point and to another. Pag sinulat natin to into interval notation, open kay A, comma, open din tayo kay B. Okay? Ibig sabihin, si A, point A and point B are excluded. Hindi siya pasok dun sa ating mga included numbers. Ano naman yung isa? Yung close interval. Ang ginagamit naman natin dun ay si bracket. That's the close. Ibig sabihin, included yung ating mga point. Di ba nagsusulat pa tayo dati pag ganyan? Let's say, up to negative infinity yan. So pag sinulat natin to into interval, so we have open tayo kay negative infinity. Tapos, kay A, open tayo. Union, si A ulit, open nga lang. So A, comma, open tayo kay B. Okay? So, open siya. Now, kapag close, let's say shaded na si B, kasama, ibig sabihin si B, hindi na parenthesis ang gagamitin natin. We will be using the bracket for the close. Okay? Yan ang pagsusulat. Containing the number A except possibly at A itself. Then, the limit of the function as x approaches A is L. This can be written as the limit of the function as x approaches A is equal to L. Kindly repeat. The limit of function as x approaches A is equal to L. Again, the limit of the function x as x approaches A is equal to L. The limit of the function x as x approaches A is equal to L. Alicia, kindly repeat.
Hindi ko marinig. Dapat marunong tayong magbasa ng function natin. The limit of the given function, let's say x, as x approaches a is equal to L. That's L is the limit. If the values of f gets closer and closer to one and only one number, which is L, as x takes values that are closer and closer to a. So habang papalapit daw tayo ng papalapit dun sa a natin, makukuha natin yung ating limit. Let me give you an example. Let's say we have the limit of 2x plus 1 as x approaches 0. Ano yung magiging limit natin? So, kailangan muna natin i-graph si 2x plus 1 sa ating Cartesian plane. Paano tayo nag-graph ng linear? Paano tayo nag-graph ng linear? 2x plus 1. Anyone? Paano tayo nag-graph ng 2x plus 1? Dito. Laksamana. Derwen. Kalimutan na. Sir, di ba yung equate yun sa zero ba? Ay ba yun? Di ba? Pag linear, we have the y is equal to mx plus b, Ay ba nga? where b is our intercept. So, intercept natin ito, ibig sabihin dyan siya sa tama, sa 1. Then, ang magiging slope natin dito is m. So, 2 over 1. Di ba ang whole number, which is 2, meron siyang laging denominator na 1. Lahat ng whole number natin yon. Di natin nilalagay kasi understood yon. So, ibig sabihin, from the b or y-intercept, 2 units up, rise over run ng grade 8. Rise tayo ng dalawa, 1, 2, tapos run tayo ng isa. So, let's say 1, andito siya. So, pag plinat natin, ayan yung magiging graph niya. So, we have 2 points. And 2 points determine a line according to theorem in geometry. Now, let's say, dito sa line natin na yan, open ito. Open yan. Okay. Ano ngayon yung magiging limit ng function natin? So, sabi niya, as we go closer and closer to this point, so ano ba yung mga number na papalapit ng papalapit sa kanya? Siyempre, yun yung mga number na nasa left kapag mas maliit. So, andito siya. Tapos, sa right naman yung mga greater o mas malaki sa point na yun. Now, ito daw, yung point na ito, yan yung ating tinatawag na L. Now, saan siya nakalagay ngayon? So, limit natin ay nasa 1, 2, 3. So, the limit of this is 3. Paano pag andito yung ano? In this case, as we are approaching 0, 0 pala yung approaching natin. Hanapin na natin, not totally 3 yan. Magbe-base tayo dun sa approaching. Sa ating Cartesian plane, nasan ba si 0? Nasa gitna. So, ibig sabihin, ang point natin ngayon ay nandito. So, let's say, dyan yung magiging hollow natin. If this is the case, yung papalapit ng papalapit sa kanya, coming from the left, tsaka papalapit ng papalapit, coming from the right. So, ito yung magiging limit natin. So, ang limit nito is 1, positive. As we are approaching 0.
Now, yung 3 kanina, as we are approaching positive 1. Yun yung limit. Now, nagkataon minsan na nagiging shaded ito. Shaded part siya. Paano natin kukunin yung limit nito? Same case pa din. Nagkataon lang siya na nagiging shaded na minsan yung limit ng function natin, siya din yung value ng function natin. Okay? Paano ba tayo kumukuha ng value? Paano tayo kinukuha ng value ng function? Ay, pag nag-evaluate tayo, let's say 2x plus 1 where x is equal to 3. So, ano ginagawa natin? Substitute lang natin. So, 2 times 3 plus 1, 7. So, yung value nito ay 7. This time, let's say x is 0. So, ano value natin dito ngayon? 2 times 1. And 0 plus 1, 1. So, parehas kasing limit, tsaka yung value natin, which is 1. Kaya nagiging shaded siya. Gets nyo? So, hindi pa laging sabi kasi sir sa definition na dapat open interval siya. So, may mga cases na the limit is also the same as the value of the function. Now, sir, paano pag yung nangyari? Yung graph, hindi nagtuloy-tuloy. Let's say yung graph natin ganito. 1, 2, 1, 2, 3. Yung graph natin, 3, 4, 5, 6. Tapos andito si 4. Andito yung graph natin. Halo tayo dito. Tapos yung graph natin, hindi ko siya paganyan. Pababa. Okay, i-check natin dito sa mga, as we are approaching 6, sa left side wala tayong, hindi nagpatuloy yung graph. Huh? Pero sa right, meron tayo. As approaching 6, the right meron. Pero sa left, wala. Ano mangyayari? Meron ba tayong limit? Wala din. Kasi dapat, both condition, dapat dalawa, closer and closer, dalawa, na magtatakbo sila dun sa limit natin. So pag wala yung isa, tinatawag po natin sa kanya ay the limit does not exist. Or the D and E. Yung sa bio, meron tayong DNA. Dito naman, D and E. Okay? Let us try number 1 and 2 using this graph. Consider the function f whose graph is given in the figure. So this is the figure. Let us find the limit. Limit of f of x as x approaches negative 1. So first step, locate negative 1. So dito yung negative 1. Now, check the graph. So, coming from the left, smaller value, going to 1. Meron, no? Andito siya, shaded. Dito naman, greater than. Meron tayong isang value? Meron yung isa? Meron. So, may limit tayo. Yes. Ano yung limit natin? 1. Positive 1. So, this is positive 1. Nagkataon din na shaded siya, the same yung kanyang value dun sa limit niya. How about letter B? Limit of the function as x approaches 0. Where is 0? Mirasol, nasaan? Gitna. So, origin. Intersection, nandito si 0. So, check natin yung graph natin. So, coming from the left, meron tayo. But coming from the right, putol. Ano ibig niyang sabihin? So, this is D. Does not exist. D and D yan.
Letter C. Okay, mental. Letter C. Approaches to. 3. 3. 3. 3 kay Ruiz. Sino pa? Belhot, what is your answer in letter C? Kinampay? 3 din. Mahino? Letter C? Can you explain? ko lang kasi gano'n siya. Nilocate niya. So, nilocate daw niya. As we're approaching to, andito siya. Smaller values, then closer and closer to the right. Andito siya kay 3. So, tama naman. Very good! So, this time, hollow. Ibig sabihin, hindi siya the same. Open. How about letter D? DNE. DNA. Bakit DNA? Parehas may 4, oh. Approaching 4. Putol. Putol siya. Yan, putol. Ay, dalawa pala. Uncut. So, this is D and so, in writing D and E, do not use equal sign. Instead, let us just use the arrow. Kasi walang value. Kapag sinabi kasing equal, dapat may value yun. Okay? Copy. Let's have the given function. Limit of 1 over x minus 1 as x approaches 1. So, anong gagawin natin pag ganito na yung problem? Hindi na graph yung given. Ito na siya. Hindi na daw po mag-graph. Pwede nyo i-graph. Kaya. What is the graph? Pwede i-graph kung kaya. What is the graph? Kasi madali pag graph yung given. Paano pag nahirapan tayo i-graph yan? Kunin yung values, sir. Yes, get the values. How do we get the values? Ano yung mga magiging value ni x kapag mag-substitute? Approaching number. Approaching numbers. Now, ano yung mga approaching numbers to 1? O yung mga, let's start with the smaller numbers. 0. Approaches to 1. 0. Gusto niya 0 agad? Ay, negative 1 muna. Sige, ano muna. Isa-isa lang. Okay, mas malapit pa kay 1. 0.999999. 0.999. Pwede. 9999. Ano pa? 0.9. 998. Sige, 90. 980 na lang. 0.970. Okay, kahit tatlo lang. Now, i-substitute natin. Insert sa calculator natin. This is 1 over 0.999 minus 1. 1 over 0.980 minus 1. 1 over 0.970 minus 1. Negative 1,000 yung So, make sure na tamang insert natin sa calculator natin. Use the fraction bar. So, dito ay negative 1,000. Negative 1,000. How about here? Negative 50. Negative 50. Dito? Negative 33.33. Negative 33 point. Tama? Okay. Ito yung mga approaching numbers to 1. Pero mga smaller numbers approaching 1. Larger number naman tayo. O, larger number sa 1. Ano yung mga yon? 1 point
Pwede bang 0, 0, 1? Yes. Ano mas malaki? 1 or ito? Yeah. Pwede naman. 1 point 0. Sige rin, 0, 10. Ano mas malaki? Ito or yan? Yan. Ano pa? 1 point 020. Huwag na tayong lumayo. Now, insert sa calculator, 1 over 0.001 minus 1. This is 1,000. Dito naman, 1 over, this must be 1 point. 1.010 minus 100. 1.020 minus 1. Now, check our values. Ito daw yung mga value natin. Meron ba tayong only one number na kapag yung mga bigger or larger number at yung smaller number mag-a-approach sa iisang number? Meron ba? Meron? Meron o wala? Pwede raw ba magkaiba ng size? Eh, yung nagkaiba ng sign ang lumabas. Ay, wala yun. Ang layo ng mga numbers. Eh, sabi dun sa definition that we must have one and only one number that is closer and closer to our L. So, ano, Kurt, ang sagot? Wala na lumabas sa isa. So, this is okay, does not exist. Ibig sabihin, wala itong limit. Now, let us check here. Sir, paano yan? Lagi bang walang limit? Oh, consider naman natin ito. Our approaching numbers must be smaller than negative 3 and larger than negative 3. Smaller muna tayo. Sige, smaller. Smaller than negative 3, ano yun? Negative 3.001. Ano mas maliit? 3 or negative 3.001? Mas Mas maliit. Kasi mas ganda. Oh, mas maliit to. So, hindi kasi ako nag-aaral lang ba? Next. Pwede bang negative 3 points? Sige. Huwag natin pahirapan sa sarili natin. 50. Negative 3 point. 1. 90. Oh, 80. Oh, sige, try natin sa calculator. Sa calculator, dapat ilagay natin negative 3.001 Raise to 2. minus 2 times negative 3.001 plus 1. Negative 3.50 2 times negative 3.50 plus 1. Sumayaw na ay sumaya na. Okay, may values na tayo? Wait lang ang haba kasi. O, ito muna. 16.008. 16.8. Next. Wait, sir, ang hirap yun. 20? 20.25. Sir, promise. Totoo. Yun talaga lumabas. Kahit ito po sir. 20.25. 20.25. Sure kayo? Oh, sir. Kahit po doon sa pangalawa sir, 23.0 po. Ito una. Ano itong una?
Malaki po kasi Pataas ng 3.50. Kev, negative Ay, 3 yan. So, Smaller pala. Smaller than negative 3. Di ba magiging squared? Uy, dapat ayun, sir. Sir, magiging squared kasi kayo magiging Eh, magiging positive. Oo nga. Opo. Pero, Pag-iulit. times negative 0. So, dapat positive yan. So, ito positive. Positive Negative plus- times ay positive plus 1. Yan nga yun, sir. So, ito 16.008. Ito. Malaki siya. 20.25. Kaya lalaki siya, sir. Kasi Tapos sir, malaki na din po yung number 3, sir. Number 3 na sa number 3. 23.04. Ba't parang layo? Try nga natin, i-closer natin dito. Negative 3.002 tsaka 003. Yan na lang. floated. 16.2, 16 point? 0.03 lang. 0, 16. At yung isa, lumaktaw? Wait lang. 16 din niya. Okay, bigger than or larger than 3. Ano yung mga yon? Negative 2.009 na lang. Negative 2.008. Negative 2.007. Kasi nandito na siya. That is the 3, di ba? Nandito na siya. Kasi point lang. Yan, bigger. Never. Bigger. Sana sumikat si Kevin para utang natin siya ng pera sa mga ginagawa niya ngayon. Meron na dito? 009? 9.054 na. 9.054. 9? Ang layo sa Ito siya, nandito siya. kadikit yan. Ano ba? DNA na siya. Hindi yung DNA. Hindi siya din. Try nga natin ay 9. Para ang layo, no? Sige, try natin. 999 na lang. Saka yung 999998997. Ala, ang layo pa rin. 15.99 lang. 15.992. Ano pa? 984. Yun. Tsaka 15.976. Yan, medyo mas reality na siya. Ibig sabihin, habang papalapit tayo ng papalapit kay 3, negative 3, anong Kay number. value? Anong L natin? Feel ko 16. 16. Na hindi tayo magta-touch sa 16. Doon tayo mag-meet pero open siya nga. 16. So, ang limit nito ay 6. Lang, mali. Aso lang mo. Paul lang ba? Yun nga lang ang haba. Pero class, may shortcut dyan. No? Pero yun yung pagdadaan natin sa theorem. Kailangan mo natin i-discuss. Ito yung overview ng next subtopic natin. If we're going to substitute the approaching number, so we have negative 3 square
minus 2 times negative 3 plus 1. So this is 9 plus 6, 15 16. plus 1, 16. Pwede magsara ng ano. Okay. Likewise, here, meron ba tayo dito? Hindi ko sabi sa'yo. Oh, so yun lang din yun, sinabi ko. Ha? So, parang pinahirapan mo lang. Pinahirapan mo lang yung sarili mo dun sa... Dito, yung given dito, approaching 0, di ba our limit is 1? So 2 times 0 plus 1. Sir, paano po dito sa second example? So if we're going to substitute, 1 minus 1, bakit siya DNE? Kasi undefined yung nagiging sagot natin. That's it. Okay, that's the overview of our next topic, the theorems on limit. Papahin muna. Kasi kailangan natin maipakita. Now let's move on with limit theorems. Theorems on limit. We have the first theorem, limit of x as x approaches a is equal to a. Alternative example, if we have limit of a as x approaches 6, what will be the limit? 6. Limit 6. 6. Nagising ko lang ngayon. Limit of x as x approaches 0. 0. Sure? Limit of x as x approaches negative 3. Negative. That is the first theorem. So, very useful yan mamaya sa pagkuha natin ng limit. Number 2 theorem, limit of c as x approaches a. So, here, where c is a constant. Example, limit of 10 as x approaches 3. So, ano magiging limit natin? Ay, paano baliktad to? This must be C. Baliktad. So, this is 10. Kasi kung A pa din yun, edi wala siyang pinagkaiba kay number 1. No? So, dito naman. Limit of 12 as x approaches negative 9. So, the constant. Limit of 11 as x approaches 16. Madali lang si theorem 1 and 2. What if we have two functions? Let's say the limit of f of x as x approaches a is equal to L, and the limit of g of x as x approaches a is equal to m. Then, we have here number 3, the limit of k times the function as x approaches a is equal to k times L. K times the limit. Where k here is the constant. So, constant times the limit. Example, limit of 3x as x approaches 5. So, unang step, ihiwalay muna natin si constant. The constant here is 3. Or the numerical coefficient. So, 3 times limit of x as x approaches 5. Now we have 3 times. We can now use the previous theorem. Anong theorem ito?
Theorem 1. Ano daw ang value? 5. So 3 times 5. So the limit is 15. bakit 15? Kasi 3 times 5, 15. Letter B, limit of 2x squared as x approaches negative 7. Paano naman iyan? 2 times 49. Stand pa din. So we have 2 times 49. limit of x squared as x approaches 7. Negative. Negative. Anong next? 2 times negative 7. 2 times Negative negative 7 ba agad? Sabi niya sa theorem 1, dapat wala siyang square. Squared muna. square. Paano yung square? Cube root. Square root? Ay, triple. Ang goal natin dapat x lang siya, gaya ng theorem 1, puro x. Paano tatanggalin yung square? Hindi ka pwedeng gumamit ng square root kasi we're not getting the value of x. Negative 7 and negative 7. Paano natin gawin x si x squared? Factoring. What is the factor of x squared? X times x. Eh di paghiwalay nyo. So magiging limit of x as x approaches negative 7 times limit of x as x approaches negative 7. Kasi x times x is X squared. Oh, in that case, pwede na natin gamitin yung ating theorem number 1. So we have 2 times, ito ay negative 7 times negative 7. So, 2 times negative 7 times negative 7, negative 90. Tama? 49 times 2, 90. Okay? Ah, dapat positive. Yeah, dapat positive. Kasi negative times negative, positive. Positive 90. Next, the sum and difference. Ibig sabihin sum and difference, it can be plus or minus. So, an alternative example, limit of 3x minus 7x as x approaches 5. So sabi niya, paghiwalayin daw muna natin. Paghiwalayin natin, this can be written as limit of 3x as x approaches 5 minus limit of 7x as x approaches 9. Pag napaghiwalay na, ilabas natin yung constant applying theorem number 3. Ano ba yung mga constant? 3. Lagyan na sa unahan si 3. 3 times 5. limit of x as x approaches 5 minus 7 limit of x as x approaches 5. Following theorem number 1, so 3 times 5 minus 7 times 3 times 5. 5 po, 37. Yung naunang trips mo. 5 sinabi ko, di ba? Opo. Eh, ba't 7 na isulat ko? Busy po po yung 7. Sino kayo sa 7? 7. Negative 20. So 3 times 5 15. minus 7 times 5, 35. So we have negative 20. Medyo mahaba-haba lang siya, no? Pero Mahaba lang siya.
Next, theorem number 5. Product theorem. So, multiplication naman. Limit of f of x times g of x as x approaches a is equal to the limit of the first function times the limit of the second function. Bigay tayo ng example. Let's say, limit of 2x times, lagyan natin ng square, 3x squared minus 4x plus 1. As x approaches, anong gusto niyo number? 4? Maganda 6. 6 daw. Okay, 6. Anong gagawin natin dyan? Himayin muna. Himayin muna natin. Remove the parentheses. Kasi sabi niya, i-multiply mo lang daw eh. So, i-multiply mo natin to. So, pag minultiply natin, this will become limit. Just copy. 2x times 3x squared. 6x squared. Cube, ah? Cube. 2x times negative 4x. 8. Minus x. Tapos 2x times I squared. Plus 2x. Yun. As x approaches x approaches 6. Tandaan yung x approaches 6 natin dapat nasa ilalim ni limit. Bawal siyang pagala-gala kung saan yung gusto. Next, wala tayong parenthesis. We can now apply theorem number 4. Paghiwa-hiwalayin na natin. So, limit of 6x cubed minus limit 8x squared plus limit 2x. Huwag kalimutan, x approaches 6, x approaches 6, x approaches 6. Anong gagawin next? Ilabas ang ilabas natin si 6 Limit. limit of x as x approaches cube siya, no? So, isa-isahin na natin. Limit of x approaches 6, limit of x approaches 6. Bakit tatlo? Kasi x times x times x minus 8 limit of x approaches 6 times x approaches 6. Gusto niyo 6 eh. Plus 2 limit of x approaches 6. Ay, buti isa lang. Now we have Ang daming 6 6 times times 6 6 times 6 times 6 minus 8 times 6 times 6 plus 2 times 6. Sige, parenthesis na lang, baka mali tayo. Okay, simplify. Ano sagot? Wait, 1,020? 1,000. Final answer? Next, division. So we have two functions, same condition. So f of x over g of x. So limit of the f of x over the limit of g of x. Where m is not be equal to 0. Bakit again? undefined. Magiging undefined siya. So limit of 2x, let's say x squared minus 2x plus 1 as x approaches, sige, dagdagan natin since may denominator x plus 9. x minus 1 as x approaches 1.
Paano to? Ano muna sir? Factor. Kapag pwedeng i-factor, factor out muna natin. Pwede ba? How? Ano factor ng numerator? X. X minus 1, X minus 1. Okay. This is a perfect square trinomial. So x minus 1 times x minus 1. Then just copy x minus 1 as x approaches 1. Can we cancel out? Yes. Cancel, cancel. So this is simply limit of x minus 1 as x approaches 1. Paghiwalay na natin, limit of x as x approaches 1 minus 1 minus 1 is 0. we have 1. 1 minus 1 0. and the limit is oh. 0. Ano ibig sabihin? Huh? Nasa origin siya. Yung limit. Oh, ayan, nagkalituan na. Undefined ba to? No. Hindi. So nagkataon na nasa mismong origin ng Cartesian plane yung limit niya. Now, ano napansin ninyo? May shortcut. Mahaba. Yung sino mahaba? Ayaw. Sobra. Time consuming pag mahaba. So, paano siya natin paiikliin? Sums. Just use substitution. Di ba balsote? Talaga? Example, dito, sa number, substitution pa din. Sa number 3. 3. So, 3 times 5, 15. we have negative 7 square, 49 times 2, 98. Pwede ba ganyan? 3 times 5, 15. minus 7 times 5, so 15 minus 35. O, try nga natin dito. So, pag nandito na tayo, substitute na natin. Try nyo nga ito, magiging 2 times 6 times 3 times 6 square minus 4 times 6 plus 1. Try nyo nga. Dapat 1,020. Minus 4 times 6 plus 1. Tama sir. 1,020. Sobrang pala eh. How about in number 6? Sub 1. Sige nga, substitute nyo nga. Magiging ano? Magiging undefined. Oh. Undefined daw pag sinabi substitute. Kasi 1 minus 1, 0. Check nyo to. 1 minus 1, 0. 0. Meaning, if we have a division, hindi ka basta mag-substitute. First thing you should do is to factor out. Factor out muna natin. Walang problema pag na-factor out na natin. Kasi pag di mo finactor out, magiging 0 ang denominator. Now, kapag naging 0 ang denominator, sabi niya, undefined. Eh, meron tayong limit. Ang limit natin is 0. Kaiba ito. Okay? Copy. Question, Luis. Meron po bang